Welcome to the math class. Today I am discussing about one important theorem, that is prove that the characteristic of a field is either a prime number or zero. Here we observe that the characteristic of a field. In earlier classes already we discussed the characteristic of a ring. The characteristic of a ring is either zero or prime. Now here we observe that the characteristic of a field, okay, is either a prime number or zero. We know that every field is an integral domain. This is a well-known theorem. Every field is an integral domain. So let capital R be an integral domain and the characteristic of capital R be P. We observe that capital R be an integral domain. R అనేది ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితే ఇక్కడ ఏంటిది ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ తీసుకున్నాను అండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ బి పి. సో నేను ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ చెప్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమంటిది ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది అప్పుడు ఆ క్యాపిటల్ ఆర్ని ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని తీసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ని పి అనుకుంటే ఈ పిని ఐదర్ పి ఈజ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ లేకపోతే జీరో అని చెప్పాలి. వీ నౌ ప్రూవ్ దట్ ఐదర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ పి ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఇఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే దెన్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు ప్రూవ్. ఎందుకు ప్రూవ్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ రింగ్, n is the least positive integer such that n into a is equal to 0. Therefore, n is the characteristic of a ring capital R. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో n ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్ అని చెప్పాలి అంటే n ఇంటూ సమ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. ఏ అనేది క్యాపిటల్ ఆర్లోది. అప్పుడు n అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ క్యాపిటల్ ఆర్. కాబట్టి క్యారెక్టరిస్టిక్ అయిపోయింది కాబట్టి దెన్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు ప్రూవ్ ఈ కండిషన్. ఎందుకని ఇది ఇంటూ ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి దెన్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు ప్రూవ్. ఇక్కడ థీరం అయిపోతుంది. ఒకవేళ సపోజ్ దట్ పి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కనుక జరిగితే పి జీరో కాదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇఫ్ పాసిబుల్ సపోజ్ దట్ పి నాట్ ఏ ప్రైమ్. ఇప్పుడు నేను పి జీరో కాకపోతే పి అనేది అంటే దట్ ఈస్ పి ఈజ్ ఎ ప్రైమ్, దట్ ఈస్ పి ఈస్ ప్రైమ్ అవుతుంది. అంతేగా, పి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కాలేదు అంటే పి అనేది ప్రైమ్ అని చెప్పాలి. నేనేం చేస్తున్నాను? ఇఫ్ పాసిబుల్ సపోజ్ దట్ పి అనేది నాట్ ఏ ప్రైమ్, ప్రైమ్ కాదు. మరి ప్రైమ్ కాకపోతే ప్రైమ్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? కాంపోజిట్ నెంబర్. కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే వీ కెన్ టేక్ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్. అంటే సపోజ్ 2 into 3 లైక్ దట్. సో దీన్ని ఎమ్ దీన్ని ఎన్ అనుకుందాం. దెన్ కాంపోజిట్ నెంబర్ కాబట్టి then there exist some integers m comma n such that p అనేది ఒక ఎలిమెంట్ కదా, p is equal to m into n ఫార్మాట్ లో రాసాం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ p is equal to m into n వేర్ ఇక్కడ వచ్చిన m కామా nలు 1కి మీరు తీసుకున్న pకి ఇక్కడ p అనేది ప్రైమ్ కాదు, p అనేది సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట, సమ్ ఒక రియల్ నెంబర్ లాంటిది అనుకోండి. ఆ 1కి పీకి మధ్యలో ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు ఆ పీనే ప్రైమ్ అని చెప్పాలి కాబట్టి ఎన్ అనేది 1కి పీకి మధ్యలో ఉండాలి. ఓకేనా, లెట్ ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను క్యాపిటల్ ఆర్లో. దట్ ఇంప్లైస్ బై ద క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ప్రకారము నాన్ జీరో ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. దట్ ఇంప్లైస్ p ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకని? ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ పి. ఏ స్క్వేర్ ఎక్కడుంది? బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉంది. అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఏంటిది? ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ని పి అన్నాం కాబట్టి బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎన్ ఇంటూ సమ్ పి కదా, మనం ఎన్ ఇంటూ ఏ కదా, అలాగే సమ్ పి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. పి అంటే ఎం ఇంటూ ఎన్ ఇక్కడ ఉంది. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎం ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఏ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
either MA is equal to 0 or N into A is equal to 0. Since capital R is an integral domain. Integral domain కాబట్టి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ రెండు తీసుకుంటే ద ప్రొడక్ట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అయితే ఐదర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఎంఏ అన్న జీరో అవ్వాలి లేకపోతే ఎన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని అవ్వాలి ఒకవేళ ఎం ఇంటూ ఏ కనుక జీరో అయ్యింది అనుకుందాం అప్పుడు దెన్ ఎం ఇంటూ ఏ సమ్ ఎక్స్ కూడా బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్లో తీసుకుంటే అప్పుడు ఏ ఇంటూ ఎంఎక్స్ రాసుకోవచ్చు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఏ అనేది జీరో అవ్వదు ఎందుకని మీరు తీసుకోవడమే నాన్ జీరో ఏ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఐదు ఏ ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి అయితే ఐదర్ ఏ అన్న జీరో అవ్వాలి లేకపోతే ఎంఎక్స్ ఇంటూ జీరో అన్న అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఏ మాత్రం జీరో కాదు ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎందుకని మనం తీసుకోవడమే నాన్ జీరో ఏ తీసుకున్నాం కాబట్టి అయితే ఎవరు అవ్వాలి ఎం ఇంటూ ఎక్స్ అవ్వాలి ఎం ఇంటూ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి ఎం ఇంటూ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలంటే ఐదర్ ఎం అన్నా జీరో అవ్వాలి లేకపోతే ఎక్స్ అన్నా జీరో అవ్వాలి ఒకవేళ ఎం ఇంటూ జీరో అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకని ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ పి కాబట్టి మీరు తీసుకున్న రెండు ఇంటీజర్స్ ఎం కామా ఎన్లు ఎవరెవరికి ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఉండాలి వన్కి పీకి మధ్యలో ఉండాలి కానీ ఎం జీరో అయిందనుకో వన్ కన్నా తక్కువ అయిపోతుంది కదా అందువల్ల దీనికి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది అనమాట దేర్ ఫోర్ ఎంఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సిమిలర్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ ఎన్ ఇంటూ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దేర్ ఫోర్ ఎంఏ ఇంటూ ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే దట్ ఇంప్లైజ్ ఎంఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఆర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ రెండు వచ్చినాయి కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ ఓకేనా నో జీరో డివైస్ ప్రకారం కాంట్రడిక్షన్ దేర్ ఫోర్ అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ అవర్ అజంప్షన్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం మనము పి ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ ప్రైమ్ తీసుకున్నాము అంటే కాంపోజిట్ నెంబర్ తీసుకోవడం వల్ల ఇలా జరిగింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ పి ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెన్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద రింగ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఐదర్ 0 or prime hence proved okay and the next definition idempotent element let r comma plus comma dot be a ring an element a belongs to capital R is said to be an idempotent if a square is equal to a same condition boolean ring కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ గా a square is equal to a కాబట్టి సేమ్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం show that the only idempotent in an integral domain capital R is 0, 1 వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఓన్లీ ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఇన్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ లో లేదా ఇఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈజ్ అన్ ఐడెంపోటెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితే విత్ యూనిటీ కనుక అయితే దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాలి క్వశ్చన్ ఎలాగైనా ఇచ్చుకోవచ్చు లెట్ క్యాపిటల్ ఆర్ బి అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ తీసుకుందాం లెట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఏ అనేది రింగ్లో తీసుకుంటే బి అన్ ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్ ఏ అనేది ఒక ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వీ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఏ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఏ అంటే జీరో కాబట్టి ఏ కామన్ తీస్తే ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దేర్ ఫోర్ పి హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ కాబట్టి ఐదర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఏ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 therefore the only idempotent element ఇక్కడ a minus 1 is equal to 0 అయితే ఏమైపోద్ది a is equal to 1 అవుతుంది ఓకేనా therefore the only idempotent element in an integral domain is either is 0, 1 hence solved so this is the definitions we learn some definition that is the idempotent element our definition prepare అయ్యి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ వాట్సాప్ మీ ఐ విల్ రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే